আচ্ছা, আমরা আগে আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে টপিকটা হচ্ছে তোমার ফাইন্ডিং অ্যাঙ্গেল ভ্যালু। এটা নিয়ে হচ্ছে একটা সাম আপ ডিসকাশন হবে, হ্যাঁ, আজকে এবং কালকে। কালকে আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করবো, আজকে হচ্ছে আমরা মোটামুটি মানে কি পয়েন্টস গুলো হচ্ছে একটু আবার এক জায়গায় লিখবো সবাই, হ্যাঁ। সো এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছ সবাই। Yes, sir. Yes, sir. লেখা শুরু করে দাও, কি পয়েন্টস ফর ফাইন্ডিং অ্যাঙ্গেল ভ্যালুস, রাইট? এই কি পয়েন্টস গুলো তোমাকে হচ্ছে এট ওয়ান শট কল্পনা করতে হবে। ওয়ান্স ইউ আর অ্যানালাইজিং এনি জিওমেট্রিক ফিগার, you have to keep all these in mind. I mean, I have so many, I mean 16 17 points there. আগে এগুলো লেখা শুরু করো, আমি এগুলো একটু গুছাই দিই। লেখা শেষ হলে আমাকে বলবা যে স্যার লেখা শেষ হয়েছে, হ্যাঁ। আমি পরের স্লাইডে যাবো, হ্যাঁ। Sir, down. সবার শেষ হয়ে গেছে? No, sir. ফার্স্ট লেখো। ইহান আসো? ইহান,
রিহান শুনতে পাচ্ছো? শুনতে শুনতে পাইছো তোমরা? স্যার কি বলেছেন? Yes, স্যার। ইহান ক্লাস করতেছে না? না, ইহান ক্লাসে নাই, ওদের জয়েন করে আছে। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? এখন 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 কথা বলছে, ঠিক আছে থাক, তাহলে ফোন দিও না। আপনাকে ডাকতেছে অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু ও হচ্ছে সিটে নাই সম্ভবত। স্পিকারের সমস্যা। তারপর স্পিকার ঠিক করতেছিলাম, এতক্ষণ আপনার কথা শুনতে পেয়েছি। আচ্ছা, ওকে। লিখেছো? আগের পেজে সব লিখেছো নাকি স্ক্রিনশট দিয়েছো? স্ক্রিনশট দিলে ওইটা মোবাইলের মধ্যে হারায় যায়, খাতায় লিখলে সেটা কাজে দেয়। মানে এটা তো চর্চাই তো আসলে, আলটিমেটলি ক্লাস করার সময় তো আমরা চর্চাই করতেছি, রাইট? ইয়েস স্যার। তাই একটু উপরের স্লাইডে যাওয়া যাবে? কি হলো কাহিনী? জাস্ট মিনিট, হোল্ড অন, হোল্ড অন। ওকে। একটু দ্রুত লিখতে হবে, কারণ হচ্ছে যে আমি, তোমরা লেখা শেষ করলে তারপরে আমি ডিসকাশনটা স্টার্ট করবো, হ্যাঁ?
Done? Hello? Yes, sir, done. শেষ সবার? Yes, sir. Yes, sir. তোমাদের শেষ আপন তোমরা আর বেশ তোমাদের শেষ বোধহয় কি এটা ট্রাবল হচ্ছে এটাতে ষোলো হ্যাঁ তোদের জন্য একটু অপেক্ষা করি হ্যাঁ Okay, let's move to the next slide, okay? Sir, আগের স্লাইডে যাওয়া যাবে একটু?
স্যার Sir, done. ওকে, ঠিক আছে। হুম। তো এটা লেখা শেষ করো, দেন আমি আমি হচ্ছে যে কথা বলবো, একটু ফাস্ট লিখতে হবে, হ্যাঁ? স্যার এটাও কি কপি করবো? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি বসাছো কপি গুলো, মানে আমি তো আলোচনা করবো এই জায়গাগুলো, বাট তখন তোমরা যার যার মতো নিজেদের এডিশনাল নোট নিবা, বাট আগে এটা লেখো। এটা তোমরা উপরে লিখে এই করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল নিচে পাশে alternate এভাবে লিখতে পারো। আমার এখানে যেহেতু ওয়াইড মানে 69, সেই জন্য আমি এভাবে লিখছি। তোমাদের হচ্ছে 9:16, রাইট? তোমাদের খাতাটা হচ্ছে কি 9:16 রেশিওর মতন একটা, আর এখানে স্ক্রিনটা হচ্ছে 69, রাইট? স্যার মানে ল্যান্ডস্কেপ। এটা ল্যান্ডস্কেপ, আর এটা হচ্ছে তোমার পোর্ট্রেট। সো এই জন্য নিচের দিয়ে পাশাপাশি লেখো, মাঝখানে একটা দাগ দিতে পারো, so that you can identify actually the corresponding angles from the figure and the alternate angles. Fast. স্যার হুম, স্যার ইন্টারসেক্ট আর বাইসেক্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি? বাইসেক্ট হচ্ছে সমান দুই ভাগে ভাগ করে, এটা নিশ্চিত করা হয়, মানে এটা ইন্টারসেক্ট করলে এই পাশ আর এই পাশ ইকুয়াল হবে না। মানে ইন্টারসেকশনে ইউ ক্যানট সে দ্যাট দ্য বোথ পার্ট উইল বি ইন্টারসেকশন, জাস্ট ক্রসিং দ্য থিংস, রাইট? আর বাইসেক্ট বললে বুঝাবে হচ্ছে দ্য বোথ পার্ট উইল বি ইকুয়াল। বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। হ্যালো, ওকে। Sir, done. ডান, সবার ডান। পরেরটা যে আরো দুটো আছে, সবগুলো শেষ করতে হবে কিন্তু একই লেন্থের, একেবারে কোয়াইট কপি লেকচার, রাইট? পরেরটায় গেলাম, মাহাদিয়া। Yes, sir. ওকে, ইহান পরেরটায়। ইয়েস স্যার। ওকে, these are their actually the supplementary angles. আমি এখানে বলি যে supplementary angles, you know actually that if the sum of two angles are 180 degree, then they are
supplementary to each other. That means A is supplementary to B, B is supplementary to C, C is supplementary to D, D is supplementary to A. And all these pairs are equal to 180 degrees. So in this figure, we have 12 pairs of supplementary angle. And we must have to keep it in mind that a lot of supplementary angles are there. I mean, pair of supplementary angles are there, right? So এখানে যেমন আছে ঠিক একইভাবে নাম্বার 5 থেকে আমি এগুলো 1 2 3 4 দাও আমি জাস্ট ফার্স্ট কপি করে নিয়ে আসছি সো 1 2 3 4 দ্বারা প্লিজ ঠিক করতে সো আলটিমেটলি তোমার যে 1 and 2 2 and 3 3 and 4 4 and 1 these all are supplementary angles, right? Since the sum of the pair of angles are 180 degrees, as we know. But our main concern is this 4, right? These are straight. We do know actually if two sides intersect, we got 4 pairs of supplementary angles. Here 4 pairs of supplementary angles. Here also 4 pairs of supplementary angles. But in this whole figure, we have a different scenario that C and 2. I mean, they are the what actually properties of this pair, special properties of this pair, C and 2, B and 3, D and 1, A and 4. These are pairs of angles, either interior or either exterior on the one side of the transversal, right? These are pairs of angles. Suppose C and 2, they are pairs of angle. Both of them are interior. D and 1, both of interior, and C and 2 on the one side of the transversal. D and 1 on the one side of the transversal, right? And B and 3 is also the exterior, and both are on the one side of the transversal. The same case for A and 4. And these 4 pairs are also supplementary. We need to know that, right? বুঝতে পারছি বিষয়টা? Yes, sir. Main concern is these 4, as we do actually. These are very simple. While we have learned supplementary angles, we learned this. We learned these also, and we have written down why they are supplementary. That we have written down that also, right? And I just give you the reminder that as these two, hold on, as these 2 are supplementary, and this 2 and B is corresponding angle, right? So the value of 2 and B is same. So B and 3 is supplementary. Similarly, B and C supplementary, as B and 2 is equal, so 2 and C is also supplementary, right? So you must have to know, keep in mind that what's their properties? They are either interior or either exterior, and on the one side of the transversal, and in that case the pair will the sum of the pair of angles will be 180 degrees. Then লেখা শেষ? Hello. Sir, done. Done, right? Okay. Now, this is actually what we have extended this part. If we extend this part, we're gonna exterior angle. We can have these sort of 6 angles, right? Here, here also can, there also can, there also can, and there also can, right? So this exterior angle will be sum of these 2 interior opposite. Why the name is like that? These 3 angle, I mean XY, and this one is also interiors, right? But this one is adjacent to the Z, and at the same time it is supplementary angles. So if you are told like this, that Z is 120 degree, and it is written down, what is the value of interior adjacent supplementary angles of Z? So you must have to give importance each and every part of the name, right? This is the interior angle,
and this is adjacent. This two part is enough. This two adjective is enough to identify which angle the question is talking about. So if there is 120, then this part is 60. And as this 2 is 180, this 3 is 180. So this x and y will be equal to the z, right? Mr. Percy? Yes, sir. So and we do understand what you mean by opposite, right? Opposite is something like this, right? These are their opposite. These two people and these people is opposite, but they are adjacent, right? They are adjacent. But this guy is opposite to the first two guy on the other side of the road. This is a road. So opposite means on the other side. স্যার বলো। মানুষগুলার হাত নাই। I need some person actually, some figure. So you just draw yourself. হাত নিয়ে চিন্তিত। হাত দেওয়া যায়। So this is Ihan, right? Dancing. Yes, sir. Ian is dancing by the road, right? স্যার অনেক সুন্দর হয়েছে আপনার ড্রয়িংটা। Drawing সুন্দর হয়েছে না? Yes, sir, অনেক সুন্দর হয়েছে। Who pro is coming towards to watch the show? Okay, done. Hello. Yes, sir, done. কেমন জানি। Okay, done. Yes, sir, done. ওকে, তাহলে আমরা এখানে আসি যে আমরা এই জায়গায় যে বিষয়গুলো বললাম, the supplementary sum of complementary angle is 90 degree, sum of supplementary angle is 180 degree. If you do not understand complementary and supplementary, then that's a big sorrow. We do not know that if two angles, the sum of two angles is 90 degree, then they will be called complementary to each other, and if the sum of two angles is supplementary, the angles will be called 180 degree, then the angle will be called supplementary to each other. So while two parallel lines are intersected by a transversal, then this scenario got right. Do you understand actually corresponding angle or opposite angle? Do you understand that? Hello. Yes, sir. What is the actually corresponding angle? Corresponding angle, what are the properties? They will be on one side of the transversal, like A and 1, and they will not be adjacent, right? And one is interior. If one is interior, then the other will Then be exterior. exterior. So the same thing, same properties we have in all these last three pairs, B and 2. B and 2, one is interior and the other is exterior, and they are on the same side of the transversal and not adjacent, right? I mean, they do not share a common vertex. The angles are having two different vertex. So CN3 is also same, DN4 is also same, right? And if you talk Yes, about sir. alternate angles, a little different properties they have, and that is, if we talk about 1 and C, then they are on the either side and still not adjacent,
either side is still not adjacent. So D cannot be the alternate angles of A, angles of C, right? So one is alternate angles, and both of them are interior. So they are called interior adjacent. I mean, these two pairs are called interior alternate angles. One is 1 and C, and the other is 2 and D. And the exterior, for exterior angles, the same law, only they are exterior, but they will be on the either side of the transversal. This one, the transversal, right? You understand what is transversal, right? Yes, sir. These are the transversal. So A and T on the either side, and both of them are exterior, and they're not sharing common vertex, right? They have their own different vertex. And B and 4, they are also alternate exterior alternate angles, right? So যেটা বিষয় টার্গেট ছিল সেটা হচ্ছে যে সবগুলো মানে এখানে কিছু কোয়াড্রিলেটারাল সংক্রান্ত তথ্য আমি দিয়ে রাখছি, আরো কিছু তথ্য যাবে, বাট কোয়াড্রিলেটারাল আমরা খুব একটা পড়ি নাই, আমরা এটা অ্যাডভান্স সেশনেই পড়ি। সো তোমরা যেটা করবা যে লাস্ট 7-8 মান্থসে বিভিন্ন সময় অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু বিভিন্ন প্রশ্ন পেয়েছো, বিভিন্ন ডিসকাশন হয়েছে, হ্যাঁ, সেসব ডিসকাশনে মিনিমাম 15-20 ক্লাসের একটা বিষয় ছিল, সেটা আমি একটা সাম আপ করলাম অনলি যে কি পয়েন্টস অফ ফাইন্ডিং দ্য অ্যাঙ্গেল ভ্যালু। সো তোমরা এগুলো সবগুলো গো থ্রু করবা, আগের লেকচার গুলো দেখবা। আগামীকাল আমরা ক্লাসে অ্যাটলিস্ট 20 কোশ্চেন নিয়ে বসবো টু সলভ, উইল ডিসকাস, রাইট? অ্যাটলিস্ট 20 কোশ্চেন আমরা আগামীকালকে ক্লাসে ডিসকাস করবো যে কিভাবে এটা বের করে। সো ইউনিক অপরচুনিটি টু লার্ন ইট अगेन, সো ডোন্ট মিস দ্যাট, ওকে? Yes, বুঝতে sir. পারছো সবাই? হ্যালো, Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, টাটা, টেক কেয়ার। Assalamu alaikum, sir.